Kwanza nichukue nafasi hii kushukuru sana CEO, outgoing CEO wa Singida Big Stars. Inawezekana wengine wanifahamu, naomba nijitambulishe kidogo. Naitwa Japhet Makau, ni mkurugenzi wa taasisi ya Fountain Gate Academy. Taasisi ya Fountain Gate inamiliki shule katika miji ya Dar es Salaam, Morogoro na Dodoma. Lakini vile vile tuna taasisi za michezo. Tunayo club ya Fountain Gate Football Club ambayo inashiriki championship. Lakini vile vile tuna timu ya Fountain Gate Princess ambayo inashiriki ligi kuu ya wanawake Tanzania. Lakini vile vile tuna Sports Academy ambayo iko responsible kwa ajili ya kuendeleza soka la vijana pale Dodoma. Kwa hiyo ni taasisi ambayo mimi naimiliki. Sasa katika muendelezo ule tumeona fursa ambayo imetokea Singida Big Stars, na kama ambavyo ameeleza outgoing CEO, wameona watafute mtu ambaye anaweza take over timu ya Singida Big Stars. Na sisi baada ya kuona kwamba iko ndani ya malengo yetu, tukaona hii ni nafasi nzuri kwetu, na tukakubali kuichukua timu ya Singida Big Stars kwa makubaliano ambayo kama alivyoeleza hayo masharti. Moja, hilo ni kubwa la kusema kwamba timu ibaki Singida. Kwetu sisi hilo sio changamoto kabisa, kwa sababu sisi kama ambavyo nimeeleza, tuko Dar es Salaam, tuko Morogoro, tuko Dodoma. Tunaweza kuwa sasa Singida, na pengine tunasafiri tunaenda mpaka Mwanza na Shinyanga. Fountain Gate inaweza kwenda Tanzania nzima, na ndio lengo letu, kwenda kuendeleza soka pamoja na kutoa elimu iliyo bora katika maeneo hayo. Kwa hiyo kwetu sisi haikuwa changamoto yoyote kubwa. Lakini sisi kwetu tunaona kwamba kwa kuichukua Singida Big Stars tutaweza kutoa nafasi kwa vijana wetu kuweza kuendelea zaidi kwenye talents zao. Sidhani kama mnafahamu, Fountain Gate ina timu mpaka under 7. Tuna vijana chini ya miaka 7, tuna vijana chini ya miaka 9, 11 kuendelea mpaka the senior teams. Kwa hiyo tunadhani siku moja tunataka hawa vijana wetu wapate opportunity ya kuonekana kwa kucheza kwenye timu zilizo kwenye madaraja ya juu. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na timu ambazo zinacheza kwenye ligi kuu ya Tanzania. Wakiweza kucheza kwenye ligi kuu ya Tanzania, then wanaweza kuonekana na wanaweza kupata ajira iliyo kubwa. Kwa hiyo hilo likatupelekea kukubali kuichukua timu ya Singida Big Stars, na kuanzia sasa timu ya Singida Big Stars itajulikana kama Singida Fountain Gate Football Club. Na kama tulivyosema mwanzo, bado wataendelea kuwa Singida. Nataka niwahakikishie watu wa Singida kwamba timu itaendelea kuwa ya kwao, tutaendelea kuwashirikisha na kuhakikisha kwamba timu inafanya vizuri ikiwa Singida. Singida Big Stars wamefanya makubwa. Nachukua nafasi hii kumpongeza CEO na timu yake yote pamoja na board kwa kazi kubwa ambayo wameifanya katika kipindi ambacho wameongeza club. Kama ambavyo wameelezea mafanikio kuingia kwenye top 4, ni moja ya mafanikio makubwa katika mwaka wa kwanza wa kushiriki kwenye premiership. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa. Kwa maana yake ni kwamba kuna watu ambao wanafanya vizuri ndani ya Singida, na sisi tunaheshimu hilo, na tumeona tuna haja ya kuona jinsi ya kuweza kushirikiana nao. Kwa la kwanza nataka niwaambie sasa Fountain Gate Academy imeichukua Singida Big Stars, na sasa inaitwa Singida Fountain Gate Football Club. Pengine kunaweza kukaa na swali, sasa kuna timu yetu ya Fountain Gate Football Club ambayo iko pale Gairo, na nichukue nafasi hii kusema mazungumzo yanaendelea kuona jinsi gani ambavyo tunaweza tukafacilitate ile timu iendelee kuwepo. Lakini nataka vile vile niwahakikishie wakazi wa Gairo kwamba timu itaendelea kuwepo, Fountain Gate Football Club itaendelea kuwepo. Namna gani tunaongea na viongozi wa TFF na wasimamizi wa mpira kuona jinsi gani ambavyo
legally inaweza ikaendelea kuwepo na ikaendelea kufanya shughuli zake, lakini ile timu itaendelea kuwepo na itaendelea kufanya kazi zake kama kawaida. Nitaka vile vile ni watoe hofu wakazi wa Gairo na wapenzi wa Fountain Gate Football Club. Sasa katika kuhakikisha tunakwenda kutengeneza a professional club, jukumu la kwanza ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na board ambayo inaenda kusimamia uendeshaji wa timu ya Singida Fountain Gate, na naamini watu ambao tumewachagua watatusaidia kuhakikisha kwamba tunafikia yale malengo makubwa ambayo tunayo. Na mfumo wetu wa uendeshaji sasa utakuwa, klabu itakuwa ikiendeshwa na board ambayo itakuwa na wajumbe 9 na ikiongozwa na president club. Kwa hiyo mimi nitakuwa president wa club, Japhet Makau, na nitakuwa na board ya watu 8 sasa ambao tunafanya nao kazi, na pengine kwa haraka ningeweza kuwataja. Tumeona kuna haja vile vile ya kuheshimu mchango mkubwa ambao umefanywa na board pita pamoja na baadhi ya watendaji waliopita, na tukaona kwamba kuna haja ya kufanya nao kazi. Kwa hiyo tumemwomba Kadutu, mbunge mstaafu, kuendelea kuwepo kwenye board ya Singida Fountain Gate Football Club, lakini vile vile tutakuwa na mbunge wa Singida Musa Sima, mbunge wa Singida Musa Sima, kwa sababu hii timu tunataka watu wa Singida waende kuitambua kwamba ni timu yao. Basi tumemuomba naye tushiriki naye kwenye board kama board member. Lakini tutakuwa na mmoja wa wabunge machichari, Festo Sanga, nadhani mnamfahamu, ni mtu wa mpira na mtu ambaye ana mchango mkubwa katika kuhakikisha kwamba anaweka mambo sawa na utekelezaji wake unakuwa mzuri. Kwa sasa nitaka niatamke hayo, lakini nimalizie tu kwa kusema nataka niweke wazi, Fountain Gate, Singida Fountain Gate ni timu ambayo haifungamani na upande wowote. Ni timu ambayo haifungamani na upande wowote. Akija mkubwa yoyote tunapiga. Na tunataka tutengeneze timu ya kizazi kipya. Tunaamini with the resources ambazo zipo, tunaamini na kutokana msingi ambao umeweza kuwekwa, Singida Fountain Gate inaweza ikawa moja ya timu bora sana. Na mnajua kwamba tunakwenda kushiriki mashindano ya kimataifa, na tunaamini kwamba tunaenda kufanya vizuri na kuiletea heshima nchi ya Tanzania. Na labda kabla hatujaruhusu maswali, ni mpe nafasi the new CEO Sikwane, kama anaweza akasalimia kidogo. Please, karibu. Yeah. Ningebaki hapa akachukua. Okay. Is whatever. Yeah. Forget but I'll give you ways to check. Habari. Good morning. Yes. Oh, okay. My Swahili is still suspect. I come from Botswana. So in Botswana we speak Tswana, but we understand Zulu. So here and there, when people gossip, I understand, but when I'm supposed to respond, I can't respond. So thank you, Mr. President, Mr. Makau, Mr. Kadutu, Mr. Joseph, and the entire Singida Fountain Gate board. Thank you, the media, for coming. Thank you, Singida Fountain Gate colleagues, for being my wife also. Well, I've been here for a month now, and we have such a beautiful country and humble people, and very welcoming
I want to thank you once more. Mr. President, thank you for the opportunity to come here, to allow me to come here and express my talent. As you said, I'm well experienced in professional football with my background from Botswana and South Africa, where I lived most of my life until I returned back to Botswana in 2018. By profession, I'm a lawyer. By passion, I'm a journalist. I'm published as a journalist. I've worked in South Africa for, I think some of you may know me from Kickoff magazine, Africa's biggest sports publication. I worked for them. I also worked for Soccer Laduma. And I also worked for various publications in Botswana, Sunday Standard, among other publications that I've worked with. So I'm very well versed in terms of football, whether it's from the publishing side, journalism side, legally as well. I've been a FIFA accredited agent. I've managed talent in Botswana, taking them into South Africa. So I also have a corporate background in where I was CEO of a company in the financial sector, the Credit Reference Bureau in Botswana. So I think I don't need to introduce myself that much, but what is important is what lies ahead, which is the opportunity given to me by Singida to prove to them that I can add value. So I'm more than ready. I'm happy that my arrival here coincides with changes that have just been announced by the new president, which is the partnership or the new, the new partnership or the new changes in terms of the board, obviously also in terms of the vision. And I'm happy that I now coincide with that level of experience in terms of the composition of the board, as explained or as enumerated by the president here. So I think what is left for me is to get direction from them in terms of what must be done. I must acknowledge the people that I found in the club. I think they've done a fantastic work or fantastic job in terms of putting the club in top 4. I think that is a remarkable achievement by a club that's just emerging, in the last 2 years. So, as I have explained my experience in Botswana, I was working as the head of competitions and club licensing. I think there will be obviously expectation in that aspect to make sure that Singida Fountain Gate flows with, it meets the requirements by the TFF, by CAF, FIFA. As you see, we've just qualified for the Confederations Cup. You need experience there, and you need to know what's happening. So I think that is the bigger picture that the board is looking at. Also, critically important is the issue of the sustainability of the club. Football is a very capital-intensive enterprise, so we need to go out there and look for money to make sure that the club moves. As our ambitions grow, competing in CAF, the further we go, the more expenses we incur. So you need to have somebody that knows which doors to open. But of course, I'll be relying on them to open those doors and knock, so that I can knock on them and get money for the club. And so that's sustainability in terms of revenue. And also, when you have money now, you have a club that is able to become fully fledged professional outfit that can compete with clubs not only in Tanzania but also in the continent, because football has become big, but we are just also a very small family.
we sell players to each other, you know. So when you receive fax or email from Orlando Pirates, you must get it on time. You need to be prepared because you have players that maybe Pirates want, or if you want to work with a team in Rwanda, you need to be up to speed with, you know, in Tunisia, in Morocco. So that's the expectation of the board on me. So I think there's a lot of work that needs to be done, and I'm very much up to speed. I'm very much up to the task. I took this as an opportunity for me as well to get out of my comfort zone in Botswana, to come here and experience Africa and try to incorporate the experience to become, for also to make sure that I also become a very fully fledged football administrator that you can tomorrow say this is a product of Singida Fountain Gate when the opportunity has presented itself for me elsewhere. But also knowing that I've set the foundation, somebody is able to take the baton from me, because obviously when you have a foreigner coming in, they must do their work and leave, but they leave having laid a foundation that's, you know, that you can all point to. So other than that, guys, as I said, I'm a journalist by passion. I'm a lawyer by training. I'll be, you know, eager to know you and work with you. I think going forward, bring those questions to me. I mean, after the press conference today, it's for Mr. Makau. Let's work together. I know you will be wanting to know about Singida. This is the person to talk to, and obviously my media guy. I'm just trying to show you that the board is for me to interact with. You and I will be working together. Other than that, I'm fine, guys. Thank you so much. Asante. Thank you. Thank you, Sikwane, for the introduction of yourself. Mmeona jinsi ambavyo tuna mtu sahihi kwenye nafasi, so jue tunategemea makubwa kutoka kwake, na nia yetu ni kuhakikisha kwamba tuna professionalize football in Tanzania. Ili tuweze kufika kule, then lazima tuwe na mtu sahihi. Mwisho, kabla sijaruhusu maswali, media tutasaidia kusimamia hilo exercise. Nataka niseme Fountain Gate Princess sasa itakuwa timu ya wanawake ya Singida Fountain Gate Football Club. Kwa hiyo moja ya takwa la FIFA ni kuhakikisha kuwa na timu ya wanawake. Fountain Gate Princess inakuwa timu ya wanawake ya Singida Fountain Gate Football Club. Niwashukuru sana watu wa media, karibuni.